interact with you. If you have a story and you want to share the story with us, write to us. We will reach out and that will be a blessing to you. So today I'm speaking to a gentleman who has a very beautiful story. And it's a story of grass to grace. And it's still growing and it's still getting better. God has done great and amazing things to him. My brother Ring Star. You. Niaje bro. Kofiti. All right. Yeah, God has been gracious. Karibu sana. Asante. It's good to have you. Probably we will start with just getting to know more about you. Ring Star is a music name. It's an artistic name. It's an artistic name. Sasa jina kamili ya serikali bana. Manake wewe ni wa serikali. Naitwa Walter Ouru Nyabaro. Walter Ouru Nyabaro. Yes. All right. Huko Nyanza uhuru inatamka kama Ouru. We don't have you. Yes. All right. So Ring Star, you are also part of a group. And it's just two of you. Yeah. It's called Servant Boys. Yes, Servant Boys. And you do amazing music. We thank God. Yes. Lakini safari haijaanzia hapa, imeanza mbali sana. Safari imeanza nyuma sana. Yes. So let's go back. Let's begin there. Track that to the year 2004. All right. Is when I did that is the first time I ever entered a studio. Hata before studio. Tuanzie nyuma zaidi. Nyuma zaidi. Yes. So a bit of upbringing. My dad passed in 1997. All right. I was pretty young. Nilikuwa kama 4 years old. So I didn't have that father figure. Baba akikulea, akikupatia zile basic morals kama mtoto sikuweza kuwa nazo. So my mom is the one who raised us for the next 97 to 6 years. Wow. So I got to interact with my mom. She was a caring, loving mother. We come from a very humble background. Very humble. So the little she used to do to feed us was too much. Wow. But I remember she used to tell us education is the only. It's the key. It's the key. Right. Like hiyo mtaa yetu yani hakuna mtu alikuwa amesoma kabisa. Ukifika class 3 una drop out unakuwa makanga, ukifika class 5 drivers and makangas. Right. Like Kisi town tumebreed makanga, the best makangas are the best drivers. No wonder pia Nairobi kuna matiki za translate. Yeah, you get it. So my mom was very generous. Yeah. Ali raise brother zake wote na sister zake. In the 6 years mi nikiwa na mama yangu, I had seen my uncles and aunties. Yes, alikuwa anaishi nao. So I knew I had a nuclear family that is, loving, caring. Right. And not until she passed on in the year 2003. That was the turning point. That is when I realized I was alone. Yani, unajua wakati matanga inapangwa, at that time you're emotional, you get it, people are there. How old were you then? Ulikuwa bado young? I was young, I was around 9-10. 9-10, around 9-10. So, matanga imefanyika, imeisha, tulimzika on 31st December. Right. So fast. Reality hits me. It was hakuna mama, December you have no parents. Yes. Apparently, we are 3. My elder brother, who also passed on in 2013, may his soul, rest in peace. The one who was the middle had finished class 8. Okay. So my uncle in Nairobi, now as a brother to my mother, had seen something that was going to come. Like, aliona, umtoi, amepita, he was number 1. Amepita, sasa itafanyika ni. Hakuna mtu atamsomesha. So, he handpicked him. Alright. Akarudi na yeye Nairobi. So, tumebakia mimi na my elder brother. Yes. My elder brother, already because of Chang'aa and the mtaa influence and stuff, alikuwa sha drop out from 1. Na akaingia into
Chang'aa huko Ushago and so he was available but not he was not useful. He was not, yani hata ungemblame kwa nini. You get it. So alikuwa lakini hayuko, so it's like I'm alone. Right. So ndo hiyo mwaka 04 I went through stress, depression as a young boy. Asking God, why could you take away the only person that could have, taken care of me? It was tough. I tried suicide that year, by the way. Nilijaribu suicide, but God could not allow it. There was a bigger purpose for you. For me. So going for days, unakuta manze kila mtu amemind biashara yake. Niko na uncles, niko na cousins, but kila mtu ako humble na mashida zake. So hawezi kukuchukua akaongeza shida zake. So manze nilikaa hiyo nyumba. My brother Falenzi understands when I'm talking about me and me alone in a home. There is a house, but there is no sufuria. There is nothing. Hakuna jiko, like it's a structure, but there is nothing. Structure, but there is nothing. So hapo tu unaweza tu lala. Kulala tu. So there is this friend of mine, tulikuwa naye. Hiyo time sikuwa nimejua kusoma ni nini, but it hit me that now I'm alone. I need to be very smart in school. Right. Because that is the only area. It was a future. Yes, a future for me. So huyu jamaa sasa ni mwanajeshi ako hapa Kawa Barracks. Anaitwa Onkangi. Yes. This guy aliniona tukienda shule, ananiacha pale nimekaa darasani. Unajua huko Ushago lunch time msee huenda lunch. Kila mtu huenda lunch. Anarudi asubuhi mnakuja mmekula breakfast. So there's nothing like feeding children in school. Yes. So mimi nilikuwa napiga kanja kangu safi, nakuja shule, nasoma, wakibreak wakienda home, nabakia pale darasani, nasoma, wakirudi tunaendelea. Jioni wakienda juu home, hata kupata ile mafuta ya koroboi ilikuwa noma. Nabakia bado pale shule nikisoma mpaka giza ndio narudi nyumbani. So I did that for my primary schooling. Yes. Up until when I'm in class 6, huyu jamaa alikuwa ameanza, alikuwa nishi kwa aunti yake. Alikuwa anapika food, anafunga karatasi, aniwekea kwa dustbin. Wow. So manze usiku giza, mimi naingia pale kwa dustbin nachukua food, nakula. He became a hero. Wow. Ni jamaa ali come through sana kwangu. So at this time class 6-7 hapo nikaanza kujua tunaishi outskirts ya town. Kaanza kujua wasi huendanga ku have fun, ku dance na kuimba. So kulikuwa na club ilikuwa inaitwa Backyard. And I said, why not? Acha niende. So juu ya passion yangu ya music, huko home pia tulikuwa tunapenda muziki. Nikasema wacha nianze hizo battles. Hapo ndio tulikutana na the other servant boy anaitwa Falenzi. Yes. Yeah. All right. So tukikompete pale unarushiwa 10 bob, 5 bob nini. Manze ilikuwa inaniokolea juu mandazi ilikuwa 5 shillings. Chai pia ilikuwa 5 shillings. So nikiokota 20 shillings ama hata 10 shillings. Uko na mandazi na chai. Uko tu sawa. Yes, you can sleep. So we did that na Falenzi up until around form 1. Class 8 nilipita. But manze unapita, hakuna mse hata wa kukuklap ya kwambia manze. Uko peke yako. Uko peke yako. Ushaifika position yenyewe, manze you see this is a gem, but there is no one to celebrate that gem with you. So when I passed, nilitwa Cardinal Otunga High School. Wow. That's a good school in. Yes. So the entire family wakakalishana chini, wameitana mkutano. Sasa mtoto amepita, mtafanya nini? I remember one of my cousins, siwezi mention jina, alisema siwezi kuzima kwangu kwa wenyewe na kwangu kuna waka moto. Wow. I was a child, but I could interpret that statement. So one of my uncles on my mother's side akasema, you'll go to school, come what me. Wow. Alichukua kanitengenezea proforma. Huko home, juni outskirts ya town, watu wamenunua mashamba wakajenga. So we have like
it's like an urban settlement. Yes. So tulienda tukinoa milango manzee, msee wengine wanakufukuza juu labda si wenye nyumba. Yeah. Mwingine akikufungulia nakupea chwani. So I managed to raise 8,000 shillings or 8,000 and something. Right. Anko yangu akaniambia, sasa kijana, mimi this is all I could do. Nimejaribu. Nimejaribu. Sasa wewe jipange. So ile time tunaanza kujoin shule, I remember I started on a Monday to Cardinal Otunga. From Suneka to Cardinal Otunga is not, it's like a distance. So I used to walk in the morning, naenda pale shule. Na hiyo shule kwa admitio unaendanga na unaenda na nguo za nyumbani. Okay. Huko ndo unapewa vitabu, unapewa uniform. Kitu tu unaenda nayo ni kiatu. Right. Naelewa? Nikaenda Monday, nikakaa kwa reception manzi. Sikuona principal. Siku mzima. Jioni nikarudi home. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kwa sababu ni assembly day ndio niliweza kuona principal. Wow. Na anamuona aje, anakuja kwa sababu anaenda kwa address assembly. Kupita hapo anashanga, kijana nimekuona sana, unataka aje? Nikamwambia mimi nimekuwa nikikuja nataka kuona principal. Aliuliza secretary, but this kid has been here, mbona hujamwallow in? Akaniambia let's go in. Tukaingia. So I went in with a punchline. I believe wewe ndio uliniita hii shule. Juu principals wanachaguanga wanafunzi. Na naamini wewe kunichagua uliona nina uwezo wa kusoma huku. But this is my case. So mimi nilikuwa na evidence. Niko na barua ya chief, kila district kitu, children's officer, ile proforma. Nikamwekelea kwa meza. Nikamwambia nimejaribu. Raise hands. This is what I have. I am not here for you to pay me for me school fees. I'm here for you to give me a chance. Niingie shule nivae uniform. Hata nikiwalk into an organization or into CDF office, wanaweza wakakuwa na a voice of reason. Huyu hapa tayari yako shule. Akasema I like your confidence. Ndio aliniambianga. So akaita baza. All right, hold it right there. Tutakuwa tunarudi na ring star Walter, right? Walter Ouru. In a short while too. It's a beautiful journey, and you hear his story and you're amazed at what God can do up to this point. God is a faithful God. So we come back in a short while. Don't go too far. This is the defining moment. Young people want names, titles, papers, like diplomas. I want a degree, money to do this, money to do this. Let me tell you, we need to stop and start. Bishop Henry Molandi. Ushuhuda ya leo, mimi sijui kuna nini. Haileti watu. Haileti. Watu hawalii. Kwa sababu wengi anasema hii akiwa na aim hii. Yake si ya watu waokoke. Without a title. Now, when you talk about title, that is one thing we feared and avoided and hated. At what point can you say that there was a major breakout? I would long for a touch of God after preaching for days. And I would go out for some days to pray and fast on my own. All right, welcome back to The Defining Moment. My name is Ndiema. We
speaking to Ringster, you can also call him Walter. Amazing, beautiful story. And you can get in touch with us at Elevate TV Kenya on all social media platforms. It will be great to hear from you and also hear your story and invite you so that you can inspire the world through your story, like he is doing that. So Ringster? Yeah. So, I mean, lost your father at a very young age. Later on, your pillar, who was your mother, dies. Now you're struggling. Yeah. But you do well in school with all the struggle. No food. No kaingia Cardinal Otunga. Yeah. So here you are, you meet the principal. I like your story. Yes. So the principal says, I like your confidence. Yeah. And he gave me an opportunity. So aliita bazaar akanihesabia vitabu, akanihesabia uniform, ile pesa haikutosha. So in short, niliambiwa enda Daro. Niko tu na box iko empty na vitabu. So I said, kusoma uko shuleni kuna food. Yes. Shelter iko, hakuna kitu yenye nakosa. Yeah. So niliingia pale form 1, form 2, unajua shule pale sio kwetu. Yeah. School fees lazima. Na the worst part of it ni tulikuwa tunafukuzwa na watchman. Like si principal hapa ama deputy anakuja kufukuza. So mkirudi kutoka home kama ni holiday unakuja na bank slip. Yes. So kwa gate watchman anaangalia bank slips against your name and class number. So kama unarudi home. Unarudi nyumbani. So form 2 form 1 nilikuwa naruka fence naingia nafanya exams. Juu kila exam unafanya ina add up to your final result. Na kulikuwa na kurepeat. So usipofanya una repeat. Na sina school fees. So nili drop out of form 2 juu it got too much. Kurudi form 3, kurudi time ya kuingia form 3 nikaambiwa ulipata scholarship lakini ulikuwa ushaenda. So that's how I dropped out of school. So the same uncle mwenye ako Nairobi nikakaa nje. Hiyo ni 2010. 2010 kienda kuisha nikampigia nikamwambia uncle, nakuomba tu nipatie tu mahali pa kukaa nikuje. So this time unafanya nini Kisii? Huko Kisii sasa nilikuwa nimeanza kujifunza production. Kulikuwa na makwaya kwa hizi studio za kwaya naenda na record. Right. Wananilipa. Hata Falenzi anajua kulikuwa na studio pale ilikuwa inaitwa Kanga Records. Right. Kwa na record pale kwaya nalipwa 1,500, 2,000. Nikaweka ile pesa nikakuwa na 3,000. 4,000 I think. 1,000 vilango yangu alikubali nikuje Nairobi. Nikafanya kama fare. Sawa? Yes. Nikakuja Nairobi. So niliingia pale Kayole. Nikapewa mahali pa kulala yenye ni kiti kwa sitting room. Hiyo ilikuwa ni double room. So bedroom room moja inafanywa sitting room. So hapo ndio nakaa kwa anko yangu. He's a blessing. Cause ameshachukua brother yangu na umakanga hata ajaoa, amemsomesha, amestruggle na yeye hadi amemaliza form 4. Ndio mimi nakuja tena. Ako na young family, is very tough. So when he gave me that chance, niliingia shule inaitwa Peter Kibukosi ya secondary pale Umoja. Hiyo shule ndio inafunguliwa Ferdinand Waititu. Waititu ndiye alikuwa amefungua. Ilikuwa ni primary school. Akahesabu hizo madaro. Akaona ziko 4. Akahesabu 4, akasema form 1 to form 4. Ola anacheka. Hii ni ukweli. Yaani shule ikaanza hivyo. Ikaanza manze pale. Lakini saa shida hiyo shule noma. Ma reject wote ndio wameingia pale. So manze mategi unasoma asubuhi wengi hivi Daro kila mtu amelala. So unaelewa sasa hiyo nilienda nikaulizwa nataka kuingia form nikasema 4. Nikaingia form 4. So nimeruka form 4. Ulipewa tu through pass ya form 4. So nichukua suti yangu nikatoa trouser ya black na shati yake ya white na kiatu yake nikaanza kusoma. Nikalipa ile 3K. 3K ilikuwa ya admission, ile ya registration ya form 4 ni 4,500. Nikalipa 3K nikabakisha 1,500. So anko yangu alinijazia hiyo kwanza. Nikaingia. So fee sikulipa. Vile niliingia nilinotice kuna loophole ya hakuna extracurricular activity pale. So mimi ndio nilianzisha drama club. Nikaanza kufunzana drama na music.
So pale ndio wakati tulienda districts tukakutana na Inspector Mwala, hawa watu Inspector Mwala, Lavender na Morio. Wali like hiyo play yenye nilistage. Na mimi niliopen up na Lavender nikamwambia manzi ukiweza kunipea extras pale kwa Inspector Mwala yanijenga sana. So Lavender gave me extras nikiwa form 4. Wow. So huko nyumbani watu wanajua nime drop out of school. Nikifanya hizo extras zikichezwa kwa TV wanasema ule aliacha shule ni makanga Nairobi. Ni mtu wa mjengo na una get. But I finished form 4 nikapata C+. That was my best A. Wow. From that school. I mean, it was really the school itself ulijaribu sana. Yeah, so after kumaliza pale nilikuwa naishi, uliomba chance ya kufanya nini? Kusoma. Mimi feel tu ni time ya kumove out. So nika move out. Where am I going? Naenda kwa kina Falenzi. Falenzi. We mentioned Falenzi sana. I think we will also share his story. Yeah. Falenzi bado ameletwa pia Nairobi. So we are connecting again with Falenzi. With him, yes. And now, let's come back to now. So now you serve with Falenzi. Falenzi, a servant boy. A servant boys, both of you. Yes. Tuendelee. So, nimemuita, nikamchezea song nilikuwa nimerekodi inaitwa Kulukulu. Hiyo time, hiyo period, kuna kipindi ilikuwa inaitwa Tukuza. Sijui kama unaijua. Naifahamu sana. Kubwa DJ Kroba. Kusikilizisha Falenzi akaipenda. Nikamwambia bro kuja uweke verse 2. Nilikuwa nimerekodi yote nikamwambia kuja uweke verse. Akaweka na tukashoot hadi video. Alright. Una get. So hiyo song ilichezwa sana kwa TV. Tukuza sana. Sana. So nikiwa tao ile time nimetoka pale, nimeenda kwa kina Falenzi, nilifeel niko out of place pale kwao. Yeye ameweka na bro yake ameweka mandugu zake bado kwake. So the environment was really mlikuwa wingi. Nilikuwa na feel kama niko burden kwao. So nili exit. Alright. Nikakaa street kidogo. Nilikuwa naingia hapa, kuna church ilikuwa inaitwa Oasis of Grace hapa hivi. Unaijua? Naingia kesha zilikuwa pale mingi, za karibu daily. Ikifika saa 10 wanafunga, naingia Mudhuru. Nakaa na watu wameanza biashara pale. For almost 3-4 days. Hauna mahali pa kuishi. Sina mahali pa kuishi. So this time ndio jamani anaitwa Stefano wa Focus Records ananipigia. Alikuwa amenirekodia wimbo moja. Akaniambia bro, uko poa? Anko yangu anaanzisha kinyozi. Anataka mtu wa kumfanyia kinyozi. Nikamwambia bro, niko sawa. Ulikuwa umewahi fanya kinyozi before? Hakuna. Ni confidence ni opportunity. Ni opportunity. Utaishi kwake mfanyie job. Nikamwambia sawa bro, acha nikama, hata acha nitembee hivyo niko tao. Akanirushia 150. Sijui ama ni 150. Nikapanda mat, nikaenda Kahawa West, and that's how my life changed. Wow. Because kule jamaa nilianza kumfanyia job. One Sunday nikanunua gazeti. Ilikuwa Standard. Ilikuwa na, unajua kulikuwa na entertainment segments kwa gazeti kila Sunday. So apparently hapa kwa front page walikuwa na advertisement ya scholarship pale KU. Ilikuwa ya OVS, Orphaned and Vulnerable Students. So kusoma ilikuwa inaniita mimi. You have a C+ and above, you're talented, nini. Nilitembea reli kutoka Kahawa West Monday hiyo yenye ilifuata mpaka KU. Kufika pale I met right now ni professor, alikuwa doctor then, anaitwa Professor John Mugubi. Nikampelekea, natembea na evidence, sikuwahi acha file yangu. I like that. Niko na CD yenye DJ Kroba alikuwa amecheza. Niko na recordings zenye zilikuwa hizo za TV zenye nilikuwa na act. Kupeleka pale, vile aliweka tu hiyo CD hivi, akaniambia wewe kuja tu September enroll. You've already passed. And that's how I got my scholarship to study theatre arts and film technology in KU. Wow. So nikaanza shule, nika-lose bado. Yes, bachelor's. Nika-lose tena contact na Falenzi. Juu sasa yeye pia ameingia leni yake, mimi nimeingia leni ya masomo. KU noma, umepewa scholarship lakini una mahali pa kukaa. Wow. So tena ni noma. So kutoka hapo nilianza kabiashara kadogo ka saloon, nikafanya alongside nikisoma pole pole. It grew into a good business by then. Ilikuwa inanisustain nikiwa shule. 2017 ikaenda kuisha, tukakutana tena na Falenzi. Na mimi nimegraduate.
ushamaliza. So tunasafiri, yes. Tunasafiri. Na pale KU tulikutana pia. By the way, Anton alinifunza 2 units. He was my lecturer. How can I forget this? Because of time. Next time tutacover a part of that. No problem. And you got an A. I got an A in his unit. So nilipita poa pale KU, nika graduate na second hapa. Nikakutana na Falenzi. Tukarudi tena kwa muziki. Yes. This time tunakutana, we're like, hey bro, hii kitu tunakutana sana. Sasa we form Servant Boys. Yes. Bro yake akaingililia hiyo statement, akasema you guys will work together. When you're down, this one will lift you. When you're up there and this one is down, he will lift you. And that's how Servant Boys was born. Wow. And here you are. And here we are. You're doing music, but you're doing many other beautiful things. Yes. That you've trained for. Yes. And yani God has lifted you. Yes. And when you look back, ile siku ulikuwa unatoka Kisii na hizo 3,000 ambazo zilikupeleka Kibuko, nilikuwa nitoje shule? Peter Kibukosia Secondary School. Ulichukua long ya brother yako na shati yake. And that was the beginning of another journey. Yes. Ringster, you know you have seen God work great things in your life. Yes, and you're a testimony of God's goodness. Yes. I just want you to, in a minute, just to share with a young person and tell them that, you know what? It is possible. It is actually possible. I'm a testimony of it's possible actually. Mimi yani nikijiangalia nikionanga jani yangu, God has always opened a door for me. Ile time naona yani zimefungwa kabisa. I used to believe that God is there with me, surrounding me. Because hizo milango zote nakwambia zinaopeniwa. Si ati sikuwa na uwezo wa kugive up, I just become a street boy. I could have given up, but I believe. So what I can advise someone who is out there going through stuff yenye unaona manzee ni too much. The most expensive mineral in the world inapitia the highest amount of temperature of heating for it to form. Nielewa. So when God is making you go through things that are tough to you or to your bare eyes, he knows he's hardening you. Because me kama Ringster sahi, hiyo life ilini harden. Ilinifanya a responsible husband, a responsible father, a responsible brother to my circle. And ilinipatia ile toughness ya ku fight forth. To get it. And to trust God more. And to trust God even more. Wow. Yes. We thank God for you. We need to finish this. So today you're also doing music. You can share, just share something about the music. We go by the name Servant Boys. By the way, it's very important that they follow us, to follow on all social media platforms kama Servant Boys. YouTube. Subscribe. Kuna content nzuri sana. Tunaitwa Servant Boys on YouTube. Kindly subscribe. Finya hiyo subscription button na hiyo reminder bell, so that you get blessed na content yenye tunakupatia pale kama Servant Boys. Alright. And thank you very much for having me, Anto. Karibu sana. And we look forward to greater things. Amen. In the years to come. May the Lord continue doing great things in your life. Amen. Alright, Ringster naitwa Walter Ouru, a beautiful story of what God can do. He is still young, growing, and doing great things. You need to check out the music. Lovely, beautiful, great content. You'll definitely love it. So asante sana. Next week, I think we'll host his friend, Falenzi, the other side of Servant Boys, so that we get to hear his story as well. And that will, of course, be a blessing. God bless you and have a great evening.